Económicos y de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente. Y este es un esfuerzo por acercar a la comunidad a lo que son las matemáticas y la aplicación que tienen en las ciencias sociales y cómo a través de la historia las matemáticas han estado presentes no solo en las ciencias sino también en nuestra vida cotidiana, y que gracias a todos los descubrimientos y los esfuerzos que se han hecho a través del tiempo es que ahora estamos donde estamos, ¿sí? Por ejemplo, este micrófono, la pantalla, las luces, el aire acondicionado, simplemente la arquitectura del lugar, el diseño, todo tiene que ver con las matemáticas y con la geometría, ¿no?, que se han desarrollado a través de esto. Entonces, en esta primera sesión se va a realizar un recorrido por algunas de las invenciones matemáticas que cambiaron la vida del ser humano: los sistemas de numeración, la astronomía, la geometría, el álgebra, el cálculo diferencial e integral han permitido el desarrollo de inventos y tecnologías que usamos en la vida actual de forma cotidiana. Aunque ustedes no lo crean, tienen aplicaciones reales. Entonces vamos a comenzar con la presentación. De lo que tenemos idea es que la matemática ha estado presente en la vida del hombre desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, ¿sí? El hombre primitivo tuvo necesidad de contar el ganado que tenía disponible, también tenía que estar con estas métodos de medir el tiempo para poder ver cuándo cosechaba, cuándo sembraba. Entonces, de los primeros que tenemos información es de los egipcios, y ya aquí es donde tenemos estas tablas, ¿no?, que tienen ya números y registros grabados que tienen que ver con cosechas y con números de soldados que deberían de tener y todo esto. Y este es un papiro que tienen en Moscú. Como saben, todo el mundo se lleva todo a todos lados para tenerlo de recuerdo. Entonces, este es un papiro donde nos muestra con números algunas de las tablas que tenían ya los egipcios para identificar ciertos requerimientos que necesitaban, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que las ganas de registrar y de hacer todo esto de una forma práctica ya estaban presentes en el hombre en esta época. Y por supuesto, ¿quién no conoce las pirámides de Egipto, no? Esto es una prueba de la geometría y del alcance que tenían tecnológico los egipcios para poder construir estas pirámides. Y bueno, se han descubierto ahora cosas realmente insospechadas sobre ellas, ¿no? Que la altura, por ejemplo, tiene que ver con el diámetro de la Tierra, y que guardan una relación que los griegos llamaban la relación mágica en cuanto al volumen y las aristas de estas pirámides. Los otros que también fueron cercanos fueron los babilonios, ¿sí? De ellos también tenemos algunos recuerdos que nos dejaron de la geometría que utilizaron y de los números, ¿no?, los cuneiformes, y fueron los primeros en usar un sistema posicional, que esto fue muy importante porque gracias al sistema posicional podían hacer muchas operaciones algebraicas que no podían hacer con otros números como los romanos, y esto vamos a ver que a través de la historia se ha perdido y se ha recuperado, ¿sí? Pero ya los babilonios ya usaban un sistema posicional dividido en el sexagesimal y el decimal que conocemos. Entonces, esta es una tabla que nos muestra, es una tabla de operaciones que tenían tablas para sumas, para multiplicaciones, para cubos, para raíces cuadradas, y por otro lado tenían tablas que eran para problemas, y con esto enseñaban a los escribas. Y bueno, llegamos a Grecia, y en Grecia, ¿a quién tenemos? A uno de los genios más conocidos, que es Pitágoras. Pitágoras lo que decía es que él fue el que dio a las matemáticas la forma que se necesitaba para que a través de los siglos nos llegaran. Entonces, él decía que la matemática la definía como lo que se conoce y lo que se aprende. Y fue lo que él descubrió como una actividad intelectual que vinculaba armoniosamente la ciencia, la filosofía, la matemática, la música y la cosmología. También a él se atribuye el inicio de la música. Entonces, Pitágoras dio muchas cosas, y bueno, el clásico, ¿no?, el teorema de Pitágoras que todos conocen, que aquí está dibujado. Entonces, él fue de los grandes geómetras y filósofos de la antigüedad que hizo un uso muy bueno de las matemáticas que conocemos aún hoy en día. Otro de los griegos que tenemos es Euclides, y de él lo que más conocemos es la parte de la geometría, ¿sí? Hay un tratado de Euclides que durante siglos han tratado de descifrar muchos genios matemáticos, y bueno, estos son los poliedros, ¿no? Y los poliedros ahorita van a ver que tienen una aplicación importante y muy versátil. Entonces ya les hablé, ¿no? Los elementos de Euclides al final es la parte que se dedica a la geometría.
Y bueno, tenemos a los romanos. Los romanos también quisieron contar y tuvieron un sistema de numeración que no era posicional, por lo cual se dificultaba hacer cierto desarrollo de la matemática, pero no por eso no hacían uso de ella. Y dentro de los grandes genios que tenemos de los romanos, de la última época de los romanos, tenemos a Hipatia. Poco se sabe de las mujeres en la antigüedad que se dedicaban a la matemática, y ella es una de las grandes científicas que vivió en los últimos tiempos del Imperio Romano. Y bueno, a ella se debe el descubrimiento, bueno, la invención del astrolabio y del hidroscopio, y el astrolabio fue muy usado desde su época hasta el Renacimiento, porque con esto se guiaban los marineros, ¿sí? O sea, eran aportaciones no solo en el pensamiento abstracto, sino en problemas reales, ¿no? Como cómo navegar, cómo ir a un lugar a otro sin perderse. Y bueno, todo el mundo cree que durante el medievo fue la época oscura en mucho, en las ciencias, en las artes, pero hubo también aportaciones de matemáticos. Y aquí podemos verlo de dos puntos de vista, por el lado cristiano y por el lado del Islam. Entonces, dentro de los cristianos, tenemos al famoso Fibonacci. No sé si vieron el Código Da Vinci, la película. Parte de esta película trata de descubrir y de descifrar códigos, y uno de ellos es la serie de Fibonacci que deja el abuelo para que la descifren, y esa se la debemos a este señor, a Fibonacci, que fue al plantearse una pregunta real, descubrir que tenía cierto comportamiento, lo de los conejos, y entonces descubrió esta serie. Sí, y esta serie ha pasado la historia y él se debió. Y otra de las cosas que hizo Fibonacci que no se sabe, fue el primero en introducir el cero a Europa, que después lo censuraron y no lo volvieron a usar en mucho tiempo. Pero son de esos datos curiosos que muchas veces no nos percatamos de la importancia de los descubrimientos que han tenido en otras épocas, y que a partir de eso nosotros ya podemos utilizar para ciertas aplicaciones. Por otro lado, tenemos en el Islam la diferencia que hizo el que los números arábigos se incorporaran a la numeración y dejaron de lado a los números romanos. Esto no crean que fue muy fácil. Los que usaban los números romanos se resistieron durante mucho tiempo a usar los números arábigos porque decían que eran cosa del demonio. Pero los contadores no hicieron muchos casos, fueron más prácticos, y gracias a ellos se debió la introducción de los números arábigos dentro de Europa. Y ya a partir de este tiempo fue de uso común el uso de los números arábigos, y se deshicieron de los romanos y nada más los dejaron para los relojes y para fechas y para otras cosas. Pero fue mucho más práctico hacer ciertas operaciones con los números arábigos, porque aparte ya era un sistema posicional, que quiere decir que cada posición tenía un valor real. Y bueno, dentro de los árabes empezamos con los que descubrieron el álgebra. El álgebra, que parece que es el coco de todo el mundo, y se plantearon problemas reales. O sea, el álgebra surge de problemas reales, como cómo medir ciertas áreas o cómo dividirlas. Entonces, lo que se descubrió fue que, por ejemplo, si tenemos una ecuación de segundo grado, ¿cómo resuelvo la incógnita de X? Todos ustedes se supone que ya deberían de saberlo, ¿no? Ya pasaron por un curso de matemáticas, entonces ya saben la famosa fórmula de resolución de ecuaciones cuadráticas. Pero si no tuviéramos esa fórmula, que ya fue desarrollada a partir del álgebra y de demostraciones para decir que esta fórmula sirve para resolver ecuaciones de segundo grado de esta forma, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, tendrían que ingeniárselas, ¿no? Para resolver una ecuación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Hizo un cuadrado de área X cuadrada y empezó a particionar y a hacer figuras y a hacer formas, y después de todo esto resolvió la ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, no solo las fórmulas vienen a resolvernos la vida, vienen de resolver problemas y de formas ingeniosas de resolver estos problemas. ¿Sí? Esa es la solución para los que no se la sabían. Y luego, ¿qué viene? Viene el Renacimiento. Sí, viene el Renacimiento y se recuperan mucho de lo que ya habían hecho los griegos, porque durante todo este periodo lo que habían hecho los griegos se había perdido, y fue la recuperación durante el Renacimiento. ¿Y por qué? El interés por la astrología, por ver cómo se movían los planetas, fue lo que hizo que se volviera a recuperar la geometría de Euclides. Tenemos a otro también grande, Leonardo da Vinci, que también en su pintura, en su arte, en sus máquinas de guerra, utilizó matemáticas, modelos matemáticos complejos que aún hoy en día se están preguntando cómo los hizo.
En la pintura también podemos ver imágenes de matemáticas, ¿sí? Esta pintura de Durero, por ejemplo, tiene elementos de geometría, que era lo que más se usaba durante esta temporada. La aritmética, se hicieron tratados de aritmética y de álgebra. Y bueno, se redescubrieron los poliedros de Euclides que vimos hace rato, ¿no? Entonces aquí vienen quiénes fueron los que redescubrieron estas figuras y quiénes descubrieron más, pero esto ya existía, ¿no? Estos fueron los que lo redescubrieron y esto tiene aplicaciones que nos sorprenderían, no, ni se lo imaginan. Sí, el balón de fútbol resulta que es un isocaedro truncado, ¿sí? Y es algo que todo el mundo lo ve y no le da el valor que tiene, ¿sí? Y se lo debemos a Euclides, por ejemplo. Luego llegamos al racionalismo y a otro famoso, Descartes. A él le debemos el plano cartesiano, entre otras cosas, y el método. Tenemos a Newton. Sin él no existiría el cálculo diferencial e integral, así que ya saben a quién echarle la culpa, ¿eh? Él fue el culpable del cálculo diferencial e integral. Pero gracias también a él se pudieron hacer otras cosas que sin él no se hubieran hecho. ¿Y quién no conoce a Gauss? ¿Quién en estadística no se ha topado con la famosa campana de Gauss? ¿Sí? Si no hubiera sido por Gauss, no tendríamos problemas en estadística, pero pues ni modo, se le ocurrió esto, pues ahora tenemos que sufrir las consecuencias. Y bueno, ahora también tenemos mujeres, ¿no? Hay más mujeres, pero no pasamos todas. Ella, por ejemplo, fue una mujer que fue en contra de su tiempo. ¿Por qué? Porque en su tiempo no se permitía que las mujeres estudiaran, y menos matemáticas, y menos en la escuela politécnica. Entonces, ella fue en contra de todo lo que hubo en su momento por una fascinación que tenía hacia las matemáticas, y fue una grande. Por ejemplo, ella pudo descubrir esto, ¿no? Que si se toca el arco de un violín en una placa de metal y tiene arena, esta forma formas geométricas, ¿sí? Si quieren hagan el experimento en sus casas, no traje arena y no traje placas. Pero esto es para darles una idea de lo importante que ha sido para el ser humano durante toda esta trayectoria que les he dado, el contar con las matemáticas, el hacerse preguntas, el resolver problemas con los elementos que tenían hasta su momento, y gracias a las soluciones que se han dado es que ahorita se pueden hacer más cosas. Y bueno, a continuación los voy a dejar con un personaje que acaba de cumplir 75 años la semana pasada y que pues es experto en el tema, y bueno, no me tardo más para dar la entrada al Pato Donald. Ah, perdón, me faltaba Cuchini. ¿Cómo se me iba a olvidar? Bueno, antes de que empiece el Pato Donald, es el padre de la integral. Siempre se han preguntado, ¿para qué las integrales? ¿Por qué sirven? Bueno, a él pueden preguntarle por qué sirven, ¿sí? Él lo que quiso hacer fue solucionar bajo la curva cómo calcular el área, ¿sí? Porque las aproximaciones que eran por sumas, las famosas sumas de Riemann. Y él lo que hizo fue hacer una suma continua que hacía que estas áreas fueran tan pequeñas que permitiera calcular el área bajo una curva. Y fue muy importante lo que él hizo, y sin él la integral no existiría. Así que también saben a quién echarle la culpa de aprender integrales. Y ahora sí, perdón, pero le doy el paso al Pato Donald.
What kind of a crazy place is this? Pi is equal to 3.141592653589747, etc., etc., etc. Hello, Donald. That's me. Where am I? Mathemagic Land. Mathemagic Land? Never heard of it. It's the land of great adventure. Now, who are you? I'm a spirit, the true spirit of adventure. That's for me. What's next? A journey through the wonderland of mathematics. Mathematics? That's for eggheads. Eggheads? Now hold on, Donald. You like music, don't you? Yeah? Well, without eggheads, there would be no music. Come on. Let's go to ancient Greece. To the time of Pythagoras, the master egghead of them all. Pythagoras? The father of mathematics and music. Mathematics and music? Ah, you'll find mathematics in the darndest places. Watch. First, we'll need a string. Stretch it good and tight. Plunk it. Now divide in half. Plunk again. You see? It's the same tone, one octave higher. Now divide the next section. And the next. Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1. With simple fractions, he got this. And from this harmony in numbers developed the musical scale of today. By golly, you do find mathematics in the darndest places. You can imagine how excited Pythagoras was when he shared his findings with his pals, a fraternity of eggheads, known as the Pythagoreans. They used to meet in secret to discuss their mathematical discoveries. Only members were allowed to attend. They had a secret emblem, the pentagram. Let's see what the topic is for today. What's going on? It's a jam session. Give me something with a beat. Shh. From these eggheads, the Pythagoreans, with their mathematical formula, came the basis of our music of today.
exploded. It was our old friend Pythagoras who discovered that the pentagram was full of mathemagic. The two shorter lines combined exactly equal the third, and this line shows the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines exactly equal the fourth. Once again we have the golden section. But this is only the beginning. Hidden within the pentagram is a secret for creating a golden rectangle, which the Greeks admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden rectangle many times over. It's a most remarkable shape. It can mathematically reproduce itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. To the Greeks, the golden rectangle represented a mathematical law of beauty. We find it in their classical architecture. The Parthenon, perhaps one of the most famous of early Greek buildings, contains many golden rectangles. Same golden proportions are also found in their sculpture. In the centuries that followed, the golden rectangle dominated the idea of beauty in architecture throughout the Western world. The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example. The Renaissance painters knew this secret well. Today, the golden rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters have rediscovered the magic of these proportions. Indeed, this ideal proportion is to be found in life itself. Boy, oh boy, oh boy. This is mathematics. I got mathematical figures like that. Donald. Get me to it. No. Ideal proportion. Not quite. No, I'm afraid not. Well, we can't all be mathematically perfect. Oh, yeah? Yeah, I knew I could do it. Now that you're all pent up in a pentagon, let's see how nature uses this same mathematical form. The petunia. The star jasmine. The starfish. The wax flower. There are literally thousands of members in good standing in nature's Pythagorean Society of the Star. All nature's works have a mathematical logic, and her patterns are limitless.
magic proportions of the golden section are often found in the spirals of nature's designs. The profusion of mathematical forms brings to mind the words of Pythagoras. Everything is arranged according to number and mathematical shape. Yes, there is mathematics in music, in art, in just about everything. And as the Greeks had guessed, the rules are always the same. Well, Donald, did you enjoy your geometrical journey? Gee, Mr. Spirit, there's a lot more to mathematics than 2 times 2. That's right, Donald. And you can find mathematics in games, too. Games? Oh, boy. Let's begin with a game that's played on squares. Checkers? No, chess. Chess? A mathematical contest between two minds. It's a game that has been enjoyed for centuries by kings and commoners. In fact, Lewis Carroll, a famous mathematician with a literary mind, used chess as a setting for his classic tale, Through the Looking Glass. Alice found herself face to face with a none too friendly group of chess pieces. Good heavens, what's this? Upon my soul, it appears to be a lost pawn. I'm no pawn. I'm Donald Duck. He says he's Donald Duck. Preposterous. Or it could be an Alice. Alice? No, no, no. It's a lost pawn. Lost pawn? Stop that pawn! Ow, Mr. Spirit! Ow, Phew, that was close. Now you can look at this game from a safer perspective. Chess is a game of calculated strategy, and since the board is geometrical, the moves are mathematical. Checkmate, and the game is over. That's very interesting. What's next? Practically all games are played on geometrical areas. The baseball field is a diamond. Oh, boy. And without mathematics, we couldn't even keep score. Football is played on a rectangle divided by yard lines. Basketball is a game of circles, spheres, and rectangles. Even hopscotch has its multiple squares. What's next? Get any weights? No. A mathematical game played on a field of 2 perfect squares, using 3 perfect spheres, and a lot of diamonds. In other words, billiards. Oh, boy. That's for me. You know the game, don't you, Donald? Of course. The cue ball has to hit the other 2 balls. Like this. Now let's see how an expert at 3-cushion billiards uses his head. 3-cushion? Yes.
The cue ball not only has to hit both the other balls, but it must contact at least 3 cushions before it hits the final ball. One, two, three. One, two, three. It takes an expert to make several shots in succession. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! That was a lucky shot. Luck? No, it's skill. For this game, you have to know all the angles. One, two, three, 4, 5, 6, 7. That's amazing! How does he do it? First, there's technique. He's striking the cue ball low, so it'll spin backwards. Hitting the ball on the right side will make it hug the rail. These trick shots take a lot of practice. He missed it! 1, 2, 3. What's the mathematics about that? Oh, this game takes precise calculation. He figures out each shot in his head. He could play it like this, but it calls for quite a bit of luck. There is a better choice. For this, he uses the diamond markings on the rail as a mathematical guide. First, he figures the natural angle for hitting the object balls. And then he finds that his cue ball must bounce off the number 3 diamond. Next, he gets ready for the shot, and he needs a number for his cue position. This calls for a different set of numbers. Very confusing, isn't it? Not when you get the hang of it. You see, the cue position is 4. Now a simple subtraction. 3 from 4 is 1. So if he shoots for the first diamond, he should make it. It's called playing the diamond system. Natural angle, 2. Cue position, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. 2 from 3.5 is 1.5. So, shoot halfway between the first and second diamonds. There's nothing to it. Let me try. Let's see now. If I hit it here, it'll bounce there and no here. If I hit it here, 4.5 minus 3, 3.5 plus 4 added to 2, then divided into 2. I guess I should shoot about here. No, Donald. There's no guesswork to mathematics. It's quite simple. Natural angle for the hit, 2. Cue position, 3.5. How much is 3.5 minus 2? 1.5. You're making it tough for yourself, Donald. How do you like that for mathematics, Mr. Spirit? Wonderful, Donald. And now you're ready for the most exciting game of all. Oh, boy! And the playing field for this game is in the mind. Uh-oh. Look at the condition of your mind.
Antiquated ideas, bungling, false concepts, superstitions, confusion. To think straight, we'll have to clean house. There, that's more like it. A nice clean sweep. This game is played with circles and triangles. Think of a perfect circle. A perfect circle. Perfect circle. Perfect. Put a triangle inside and turn it. Now spin the circle. And what have you got? A ball. Yes, a sphere. The shape of things is first discovered in the mind. Slice off the top, and we have a magnifying glass. That's right. A lens is a section of a sphere. All optical instruments are created through mathematics. You see, there's a lot more to mathematics than just numbers and equations. Let's get back to our circle and triangle. Roll it, and we have a wheel. The circle has been the basis for many of man's important inventions. The mind can create the most amazing things. If we spin the triangle, we have a Cone. Slice the cone. The cone is full of useful mathematical shapes. Slice it again. Slice it several times. The orbits of all planets and satellites can be found in the cone. No matter how you slice it, it's always mathematics. A slice like this gives us the reflector of a searchlight. A slice like this, the mirror of a giant telescope. A line on a cone, and we have a drill. And a spring. Now you're ticking. Number, please. The mind is the birthplace for all of man's scientific achievements. The mind knows no limits when used properly. Think of a pentagram, Donald. Now put another inside, a third, and a fourth. No pencil is sharp enough to draw as fine as you can think, and no paper large enough to hold your imagination. In fact, it is only in the mind that we can conceive infinity. Mathematical thinking has opened the doors to the exciting adventures of science. I'll be doggone. I've never seen so many doors before. Each discovery leads to many others, an endless chain. What's the matter with these doors? Hey! These doors won't open. They're locked. Of course they are locked. These are the doors of the future, and the key is Mathematics. right. Mathematics. The boundless treasures of science are locked behind those doors. In time, they will be opened by the curious and inquiring minds of future generations. In the words of Galileo, mathematics is the alphabet with which God has written the universe.
Gracias. Bueno, espero que les haya gustado la película. Como verán, fue muy buen expositor Donald y les haya abierto la curiosidad y vean que las matemáticas están en nuestra vida cotidiana y que gracias a ella hemos logrado un avance, ¿no? Y bueno, esta es una invitación a que sigan participando en estos seminarios de acercamiento y apreciación a las matemáticas, y de una vez les aviso que la próxima sesión va a estar a cargo de Gabriela Muñoz y el título, bastante interesante, es Anecdotario de los usos nobles e innobles de las matemáticas a través de la historia, para que vean que también se han usado de manera rara las matemáticas. Y va a ser el miércoles 8 de julio a las 11:30. Entonces, los esperamos para que sigan participando en nuestros seminarios de apreciación, porque creo que es importante, ¿no? Ver ya las matemáticas como un elemento que podemos usar y no nada más decir, bueno, ¿esto para qué me va a servir? No lo entiendo, no me sirve para nada, ¿no? Entonces, es cambiar un poco la actitud hacia las matemáticas y ver que podemos hacer muchas cosas con ellas y que en realidad no son difíciles, nada más es cuestión de pensar de otra forma. Y bueno, si tienen alguna pregunta, el pato Donald no está para contestarlas, pero a ver qué puedo hacer yo.